Dear future officers, welcome to ethics classes. Are you preparing for UPSC 2026 prelims? 2027. Very good. Good decision. Sir, what about you? Yes. Are you preparing for 2026? Yes. Seriously? Yes. How many days are left? 130. 130. Yeah. 130. How can you make such a broad comment? How many days are left? When is the exam? May 24th. So, how many days left? If you don't have like perfection with respect to how many days you have left with, how can you calculate? How can you plan? So, like before I start the class, just 2 minutes, I want to tell those students who are preparing for UPSC 2026 prelims, but not it cleared once. And also, if you have not covered all the subjects at least once or twice, this is the one which you have to take. This is the time where you have to fill each and every minute of the next 140 days which you have with only UPSC. That is what Swami Vivekananda says. Your thought, your mind, your body, your nerves, your blood, everything should be filled with something which is important. What is your goal? Then only you will be in a position to like focus the things. Like a lens, when the sunlight goes through the lens, it focuses and the paper burns. This can happen only if you think only about UPSC, only about IAS for the next 140 days. Right? Having said that, let's get started. So, here, what is the syllabus? What is the syllabus of UPSC ethics? Ethics and human. We have 8 chapters or 7 to 8. Okay. In fact, aptitude, attitude, and ethics and human activity. So, what is the syllabus? Ethics in civil service, ethics in governance, ethics in public administration, ethics in human values, and attitude, emotional intelligence. Yes. See, one thing, many things what I say other than the teaching are the things most important. How many times I might have told that syllabus is important? Madam, you have come very fresh. Like how many times I would have told syllabus and PYQs are important? Very frequent, right? Even in spite of telling that, why you are not thorough with syllabus? Not even the chapters you are telling. What about the in-depth things? So, here very important thing. This is one of the biggest mistake done by all. They are preparing without having syllabus in mind. Is this right? Then why are you doing like that? Sir, I am going according to chapters. You have to 4 pages. Can't you remember those things? 4 pages. You have to read lakhs of pages. 4 pages most important. So, tomorrow I will be asking, you should be in a position to say the whole syllabus, not just the chapter, from first to last. Because like your dedication motivates me to tell, otherwise I would have not told this one. So, for you also, tomorrow you should by heart the syllabus and come. Okay, very important. Now, we are into chapter number 3. So, we have discussed the supreme ethical standards according to moral thinkers. One is given by first one, consequentialism, where they locate ethics in consequences. In that, most important theory is utilitarianism. Afterwards, next given by deontology, Kant. This you have to understand has a
next critical view. Kant, why did he come up with that? Because he found faults with utilitarianism. Utilitarianism means consequentialism. So, to overcome those things, Kant propounded this one. Is the point clear to you? As a reaction, what is the exact word? As a reaction to the utilitarianism, Kant's deontology emerged. What was his main thought or focus? What was the main thought of Kant? That ethics should be based on reason. When ethics, see previously ethics was based on happiness, pain, sorrow, utility. Now he is saying it should be based on reason. When something is based on reason, reason is not dependent on you or him. So, reasoning will be same. So, when the things are based on reason, there will be only one thing. ఈ టైంలో ఈ ప్లేస్లో ఏం చెయ్యాలి, in this time at this place, in this circumstance, what should be done? If that is the question and if you apply reason, there will be only one answer. Did you got it or confused? I will repeat. Kant says that ethical standards should be based on reason. Why reason? Reason is not like happiness or consequence, outcome. Reason is different from them. How it is different? These consequences are dependent on the subject, on the individual, on the time. Happiness depends on the time, place, circumstance, situation. On the other hand, reason is that which is common for all. So, it should be based on, ethics should be based on reason. So, if we apply reason to any circumstance, any situation, there emerges only one law. That law is categorical imperative. I will make the thing simple, please concentrate on this one. If we base ethical standards on reason, then that leads to one way of doing. That one way is known as categorical imperative. So, since this is the one way based on reason, it is the duty of the humans to follow that one. Samjhainda? Understood or confused? Okay, very good. After that, we discussed about libertarianism. What is libertarianism? Here, libertarianism give highest priority to individual. There, what is the key term? Very important, note down, self-ownership. So, here this has to be understood with two other components. One is individual and another is society. So, here libertarianism giving more importance to individual and secondary importance to even government and society. On the other hand, liberalism means equal weightage, equal importance for individual and also society, in the individual and also government, so that it leads to social justice. Afterwards, we had the concept of social contract. What is social contract? So, here there is a contract. I am the authority. You surrender some of your rights. So, to understand this one, first we have to take the concept of state of nature. When you are in forest, when you are in nature means no rules and regulation, you can do whatever you want. In the state of nature, you are not safe, you are always afraid. So, what you do is to overcome these things, you surrender some of your freedoms. State of nature means 100% freedom untundi. మీ ఫారెస్ట్లో ఏమైనా చేసుకోవచ్చు ఎలాగైనా, బట్ యూ సరెండర్ సమ్ ఆఫ్ యువర్ రైట్స్. At the same time, you will be getting safeguard to some of the other rights. So, this is a contract.
The whole modern theory is based on this one. Okay. Now, coming to the third chapter, that is civil service. What is civil service? What is civil service? You have come for preparing for civil service, right? What is civil service? Administration, Doing administration. Okay, then Service for the people. service for the people. Very good. So, here one important thing, as I have already told you, okay, 1 minute. Civil service, civilian population, service provided which are different from military or judiciary. So, here one thing you have to keep in mind, in civil service we exclude military and also judicial services. On the other hand, public service includes, in addition to civil service, military and also judicial services. Is the point clear to you? And another thing is, civil service are involved in policy, formulation and implementation. Policy, formulation and implementation. You should have a clear difference between public service and civil service. Say for example, a government nurse is a public servant. On the other hand, a IAS officer is a civil servant. So, here public service is a broader one, civil service is very specific. One of the major character of civil service is they work in bureaucracy. These are the things which you have to keep in mind. So, here another big concept for better understanding. For here, values are those things which are broader. So, before that, values gives rise to ethics. Ethics give rise to code of conduct. Right. So, bigger one is value, within that value comes your ethics, within that comes your code of conduct. This is the one. So, this is specific, very important word, specific, unambiguous. Specific, unambiguous, do's and don'ts. Do's and don'ts. What is civil service code of conduct? Specific ఇది, unambiguous, no ambiguity. ఇప్పుడు ఏమైనా అడిగితే ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పాలి. What are these specific, unambiguous? Do's and don'ts. For whom? Civil servant. Is the point clear to you? What is code of conduct? Specific, unambiguous. Ambiguous ante like ఏమి కరెక్ట్గా తెలియదు. Unambiguous. Do's and don'ts. ఏం చెయ్యాలి, ఏం చెయ్యకూడదు. ఫర్
civil servant. This is called as code of conduct. Specific, right? So, here second ARC has given civil service code or public service code. Here you should not confuse civil service code with civil service code of conduct. Am I making this point clear to you? Civil service code is different from code of conduct. Now, what I am going to tell you is civil service code. So, civil service code or public service code, who gave this one? Who has recommended? Very good. So, second ARC has recommended, this is a very important question, 2 times it has directly come, has recommended civil service or public service code, public service code. In this it says that this code should have 3 levels, 3 levels. At the apex, what is the meaning of apex? At the top, uttungam, peak. So, top means superior or inferior? Superior, top. At the apex, you should have civil service values. In the second level, so 3 levels, in the second level, you will be having code of ethics, COE, code of ethics. And at the third, you will be having code of conduct. Is the point clear? So, please listen to me and fill the gaps if at all if you have. As of now, in India, we don't have prescribed civil service code. So, write this point, very important. As of now, ante manaku ippudu IAS, IPS, IRS వీళ్ళు ఉంటారు కదా, వీళ్ళకి సివిల్ సర్వీస్ కోడ్ అనే లేదు. రైట్ డౌన్. అట్ ప్రజెంట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ప్రిస్క్రైబ్డ్. ఇక్కడ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఉన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్, అండర్లైన్ చేయాలి. అంటే ఇంప్లాయిడ్ ఉంది కానీ ప్రిస్క్రైబ్డ్ లేదు. వీ డోంట్ హ్యావ్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ సివిల్ సర్వీస్ ఆర్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కోడ్. So, second ARC has recommended civil service or public service code. Public service code. According to second ARC, civil service or public service అని ఎందుకు మళ్ళీ చెప్తున్నాను అంటే, sometimes they are giving public service code, sometimes they are saying civil service code. Civil service code can be conceptualized in 3 levels. At the top, at the apex, ఏముండాలి? Values. Second level, third bottom, code of conduct. What is code of conduct? Specific, unambiguous do's and don'ts for civil servant. This is the thing. So, this is the one we will be studying now. So, what is third chapter? Third chapter is that apex, civil service values. And also you should be having this diagram also, civil service values, code of ethics, code of conduct. ఇది స్పెసిఫిక్ ఉంటుంది, ఇది బ్రాడ్ ఉంటుంది. సో with respect to specificity, as we move specific, as we move out, it becomes broad.
Okay. So, according to second ARC, foundational values are, so commitment to constitution, integrity, impartiality, non-partisanship, objectivity, dedication, just listen to me, dedication to public service, empathy towards weaker sections. Second ARC way back in 2008, it has given, ekkada 2008, very important, listen to me, 2008, second ARC has recommended these foundational values in its report. When did the UPSC syllabus change? 2013. In 2013, UPSC has given these things. So, here all the things are there except this, means this is just extension. There they say empathy towards weaker section, same verbatim. Here they say empathy, tolerance and compassion. ఇది రెండు ఎక్స్ట్రా యాడ్ అయ్యాయి, బట్ ఇట్ వోంట్ మేక్ మచ్ డిఫరెన్స్. ఎంపతి నుంచే కంపాషన్, టాలరెన్స్ వచ్చేది. ఇట్స్ జస్ట్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్. అండ్ వెరీ గ్లేరింగ్ థింగ్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ దే హ్యావ్ మిస్డ్ దిస్ వన్. Why UPSC has missed this one? All the other things are as it is, integrity, impartiality, non-partisanship, objectivity, everything. But the most important it missed. Why? No. In the report, what is written is exactly, in addition to, ఎలాగంటే ప్రెసిడెంట్ అవ్వాలంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి ఎలెక్టెడ్ యాజ్ ప్రెసిడెంట్, he should be citizen of India and other. అలాగే ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే, ఇన్ అడిషన్ టు కమిట్మెంట్ టు కాన్స్టిట్యూషన్, ఏ సివిల్ సర్వెంట్ షుడ్ హ్యావ్ దీస్ వాల్యూస్. యూపీఎస్సీ వాడు లైక్ దే ఓవర్లుక్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ దే జస్ట్ గేవ్ దిస్ వన్. క్లియర్? వాట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ డిఫెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్? అన్ని సెకండ్ ఏఆర్సీ ఇచ్చిన రకంగా ఇచ్చారు, కానీ ఇది ఇవ్వలేదు. అదే కానీ మీరు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈజ్ ద పాయింట్ క్లియర్ టు యూ? వాట్ ఈస్ దట్ పాయింట్? కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ మిస్సింగ్. Sir, how can you say that it is missing? 4 questions have come with respect to this. Constitutional morality, 4 questions. Not only that, it is there in GS2 also. So, commitment to constitution is one of the value which is missing. That is that right? Next, write down one more line. In all the case studies, where a public servant or civil servant is involved, అంటే మినిస్టర్, డైరెక్టర్, ఎవరైనా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్, the case study should be solved. The case study should be solved using these values. అంటే అన్ని కేస్ స్టడీస్లో ఈ వాల్యూస్ను మీరు చూపించాలి. ఏదైనా ఒకటి ఉంటుంది. ఆల్ ద థింగ్స్ హ్యావ్ టు బి దేర్, బట్ వన్ విల్ బి వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఆ దీనిలో మీరు ఐడెంటిఫై చేసి అది చేయాలి, అంతే. Very, very important chapter. What is that last thing you took? What did you write? ఏంటి? ఈ వాల్యూస్ని ఎక్కడ ఏం చేయాలి? కేస్ స్టడీస్, అన్ని కేస్ స్టడీస్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈజ్ వాట్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ నాట్ డూయింగ్. ఇన్ ఆల్ ద కేస్ స్టడీ, ఇఫ్ దే స్టార్ట్ విత్, సే యు ఆర్ ఎన్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్, యు ఆర్ పోస్టెడ్ టు దిస్ ఏరియా which is having disturbance. You are a collector, you are an administrator, you are a director, you are a secretary, you are an under secretary. If all these words are used, then it is bound, because these are code of ethics. These are the things which he has to follow. So, any case studies lo మీరు just ఇది రాసేయండి, you will get highest marks. Okay? Then, so you can see the syllabus, the same thing, UPSC PYQs I have given in a very very beautiful way. I will be sharing the PDF. I have got like each and every topic. There are nearly 60 topics if you put like in a subdivision way.
I have classified all the PYQs into that 60 things, all at a place I will be giving. So, these are the questions you should be going through these things. Okay. So, in general what you should be doing for all these concepts: integrity, impartiality, non-partisanship, objectivity, dedication, empathy, tolerance, for all these things, two things you have to do. One is general meaning and another, what is the meaning for civil service. Say for example, objectivity. What is the meaning of objectivity? What does this mean in civil service? Dedication. Say for example, students, dedication. What is the meaning of dedication and what does dedication means to student? Alage ikkada means to civil service. These two you have to do for all those 7. Did you understand? మీనింగ్ ఆఫ్ డెడికేషన్ కామన్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒక ఐఏఎస్ ఆస్పిరెంట్ డెడికేటెడ్గా ఉండాలి అంటే ఏమేమి ఉంటుంది? జస్ట్ ఆస్క్ దట్ క్వశ్చన్. సిమిలర్లీ హియర్. సో బేస్డ్ ఆన్ ద PYQs I have come up with the nature of the things and the things which you should be concentrating. I will be giving the PDF, you should be going through these things. This I am giving after thorough analysis of all the questions. మీరు ఈ డైమెన్షన్లో ఇది ప్రిపేర్ అయిపోతే there won't be any dimension. Thus the questions which will be asked will be one of these dimensions, you can just write. So commitment to constitution. What do you understand by commitment to constitution? These are simple English. I am not expecting anything of a specialized knowledge, because you shouldn't think, అరే సార్ ఏంటి సార్ చెప్పేది వదిలేసి మనముల్ని అడుగుతున్నారు. This is the way how things has to be thought. It should be like a discussion, not like one way, because all the PPTs are there, I can just go through those things. So here commitment. Commitment to an individual ante enti? Husband should be committed to wife. Civil servant should be committed to constitution. అంటే ఏంటి? అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ని ఫాలో చేయాలి, కాన్స్టిట్యూషన్ని లెటర్ అండ్ స్పిరిట్ ఫాలో చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ లెటర్ అండ్ స్పిరిట్? Say for example, for all the civil servants, we discussed about civil service code. What are they? Specific, unambiguous, do's and don'ts. ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు. ఒక సివిల్ సర్వెంట్, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, can he marry, whether it is a boy or girl, can he marry more than one spouse? The answer is no. They may be of anything. It is a code that a civil servant cannot marry more than one spouse. What is this? Civil service code. Is this specific? Specific gunda? దీనిలో ambiguity ఏమైనా ఉందా? లేదు. What is this? It is a do or don't. You should marry only one. Do. What is the don't? You cannot marry more than one. So if you are marrying only one spouse, then you are following in letter. ఇది ఎందుకు చేశారు? See, if you have got many relations, so you may, like, your commitment to civil service may go. Say for example, I have got 10 wives. Can I have commitment to civil service then? And many other things. I am telling in a very formal way. So alage when I don't marry more than one wife, then I am following civil service code in letter. I am marrying one, but I am having influence relations with 10 people. Am I following the code in spirit? Did you understand the difference? Letter and spirit. So this is the one commitment to constitution.
What is commitment to constitution? Commitment to constitution is following the constitution in and spirit, that's it. And following constitutional morality. Inte. This if you write, you will get maximum marks. These are the most authentic things given in second ARC. You won't find anywhere. Okay, done. Very first, you should be very active. It is not like any fault finding. If you go wrong, so it doesn't matter. What is civil service like? Commitment to constitution. Following the constitution, moralities, Very good. spirit and letter. Yes, following the constitution in spirit and letter, and following constitutional morality. Then the question arises, what is constitutional morality? We will discuss that. Okay. So, in that following the constitution ante enti? దానిలో కాన్స్టిట్యూషన్ ఫాలో చేయాలంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్టికల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫాలోయింగ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే నాట్ జస్ట్ ఎనీ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్, all the articles you should be following. But in that some things are very important. What are those things? Soul of the constitution. Which is the soul of the constitution? Which is the having the philosophy of the constitution? Which part says the philosophy of the constitution? Which part is with respect to duties? So, here the soul or the summary of the constitution is preamble, right? If you are given like 500 pages book and if you are asked to summarize that into one page, then what that one page comes is preamble. So, commitment to constitution, danlo constitution important enti preamble. Philosophy is given by fundamental rights and directive principle. How can you say that? Very important, Minerva Mills case. In Minerva Mills case, Supreme Court says that constitution is found on the bedrock of balance between fundamental rights and directive principles. So, bedrock ante, see if you take this as constitution, constitution is standing on this one. In this there is a balance between fundamental rights and DPSP. Here which is stronger, which is like superior among fundamental rights or directive principles? The answer is they are equally. There should be balance. There is nothing like one is superior, one is inferior. But fundamental rights are stronger. Enduku? Because court can make you, like you can directly go to Supreme Court and Supreme Court can enforce those things. So, they are stronger, but they are not superior. Then afterwards, interpretation of the constitution, Supreme Court, very important. If you get, say for example, listen to me, women, should women be allowed to Shabarimala? We have got a tradition of 1000 years. 1000 yearsly women allow cheyaledu. Should they be allowing? Should they be allowing? The answer is yes. Why? Supreme Court. Supreme Court said that enduku ante Supreme Court chesindi, that should be allowed. What will be the basis of Supreme Court judgment? Constitution. So, according to constitution as interpreted by the Supreme Court, there is nothing wrong, or women in fact should be allowed to Sabarimala. Meeku burqa untundi, or parda system, or talaq system, talaq that has been idi chesaru. Is that good? Yes, Why? sir. It is. The reason is Supreme Court has not objected. If that would have been against the constitution, Supreme Court would have
ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు నేను మళ్ళీ చెప్తున్నానంటే ఇన్ పొలిటీ, ఇన్ ఎథిక్స్ మీ ఏదైనా చేయాలంటే కూడా ద రెఫరెన్స్ షుడ్ బి కాన్స్టిట్యూషన్. కాన్స్టిట్యూషన్ ఇంటర్ప్రిటేట్ చేసి సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్మెంట్స్ ఇస్తాయి. సో సుప్రీంకోర్టు వాట్ ఎవర్ సుప్రీంకోర్టు సేస్ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ మోస్ట్ థింగ్. వై? ఎందుకు? Why? Whatever Supreme Court says is the one good thing, the right thing which have to follow. Why? Because it is not Supreme Court as an individual, you and they. Supreme Court judge వాళ్ళు opinion కాదు. Those things are based on Constitution. So ikkada very important thing you have to keep in mind. Laws or Constitution making power ఎవరికుంది? People. They have delegated to legislature. Very important. Constitution, laws or rules ఎవరు చేస్తారు? లెజిస్లేచర్. దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేది ఎగ్జిక్యూటివ్. వెదర్ దే ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ నాట్ కరెక్ట్లీ ఆర్ నాట్ అనేది ఎవరు చూస్తారు? డస్ జ్యుడిషియరీ మేక్ లాస్? సిఆర్పిసి ఎవరు చేసింది? దట్ ఈస్ నాట్ డన్ బై జ్యుడిషియరీ. సిఆర్పిసిని ఇంప్లిమెంట్ చేసేది ఆర్ గివింగ్ జడ్జ్మెంట్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఈస్ డన్ బై జ్యుడిషియరీ. దీస్ ఆర్ ఆల్వేస్ డన్ బై లెజిస్లేచర్. A very important one. Fundamental difference and fundamental wrong done by most of the students. In a country, who decides? A person who kills another person should be given, say, 7 years imprisonment. A person who steals should be given 1 month imprisonment. అని ఎవరు డిటర్మైన్ చేస్తారు? Is this judiciary, legislature or executive? That is the wrong thing. That is the reason I told. మీకు జుడిషియరీ ఏం చేస్తుంది, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏం చేస్తుంది అని అండర్స్టాండ్ లేదంటే హౌ కెన్ యూ? జుడిషియరీ వర్క్ ఈజ్ టు ఫైండ్ అవుట్ వెదర్ యూ హ్యావ్ స్టోలన్ ఆర్ నాట్. మీరు దొంగతనం చేశారా లేదా అని అంతే కోర్టు చేసేది. దొంగతనం చేసుంటే ఈ చట్ట కింద మీకు 1 month imprisonment. Supreme Court never determined, but who is determining this? Legislature. Is the point clear to you? Supreme Court or any court, they just implement those things. Understood or confused? So here what judiciary does is, whether you are following those things, whether you have committed crime under this, if you have crime made that one. Judiciary, court or judges don't have opinion of their own. Their opinion is based on these things. Okay? Then duties of the citizens. If you follow these things, we can say that you are following the Constitution. You have got commitment to Constitution. Constitution morality. How does one uphold constitutional morality? So here there are some questions which I want to show. What, like 2019, what is meant by the term constitutional morality? How does one uphold constitutional morality? So how does one uphold constitutional morality? How does one uphold constitutional morality? By commitment to Constitution. Is this clear? Then write short note on the following. In that they have asked again constitutional morality. Don't you feel there is a repetition? UPSC means 70% repetition untundi. See once again 21. Constitutional morality is rooted in the Constitution itself and is found on its essential facets. Explain the doctrine of constitutional morality with the help of relevant judicial decisions. See how beautifully they have given. This is the reason I tell you, I literally in every class I will say minimum 5 to 10 times. చూడండి, like I am not saying the things. PYQs అని చెప్తుంటానా? If
You have prepared for constitutional morality in 2019 PYQ. If you are appearing for 21, can't you answer this one? Then can't you answer this one next year? డైరెక్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎలాగంటే ఇక్కడ ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళుంటారు, ఊరికి అక్కడ దెబ్బ దెబ్బ రాసేసి వచ్చేయాలి. అలాగే మినిమం ఒక 20-30% ఉండాలి మీరు. అక్కడ వెళ్ళి ఆలోచించి రాస్తాను అంటే ఐ ఆల్మోస్ట్ కాంటాక్టెడ్ సమ్ నియర్లీ 100 స్టూడెంట్స్ హూ రోట్ దిస్ టైమ్ మెయిన్స్. None of them finished ethics paper. They left like many, even 80 to 20 marks minimum they have left. Why? What is the reason? Their answer is not ready. అక్కడ వెళ్ళి ఆలోచించేదానికి టైం అయిపోతుంది. So once again, see here, this one, constitutional morality is not a natural sentiment but the product of civil education and adherence to the rule of law. Examine the significance of constitutional morality in public servant, highlighting the role in promoting good governance and ensuring accountability in public administration. How many questions? 4 questions. So why is UPSC asking this again and again? The reason is, if something UPSC is asking and again, one of the reason is students are not answering that properly. ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చారు, అందరూ ఆన్సర్ చేసేసారు అంటే మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వదు. ఇఫ్ నో వన్ ఈజ్ ఆన్సరింగ్ ప్రాపర్లీ, దట్ ఈస్ ద రీజన్. సో దిస్ ఈస్ ద వే యూ షుడ్ బి రీడింగ్. సో డోంట్ యూ థింక్ కాన్స్టిట్యూషన్ మొరాలిటీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా? ఇక్కడే కాదు, GS2లో ఆల్రెడీ ఇంకా 2 times వచ్చింది. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్. కాన్స్టిట్యూషన్ రెఫర్స్ టు the principle and values, write down, very important, refers to principles and values underlying the constitution. So just write and concentrate on this one. First one, very simple, one compartment. So what is constitution morality? Principles and values underlying constitution. We can say that constitution is based on these principles and values, right? So refers to the principles and values that guide the actions of the state, government and the citizen. So what is constitutional morality? Principles and values. Which values and which principle? These which are very basic, fundamental. So principles and values which are underlying the constitution, which guide state, government and citizen. మీరు ఎలాగుండాలి, గవర్నమెంట్ ఎలాగుండాలి, గవర్నెన్స్ ఎలాగుండాలి అని చెప్పేది. సో దట్ ఈస్ ద వన్. అండ్ వన్ మోర్ యూ షుడ్ బి యాడింగ్ దిస్ సుప్రీం కోర్ట్. దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ ఫర్ దిస్ ఆల్సో. అకార్డింగ్ టు సుప్రీం కోర్ట్, ఇన్ Navjot Johar case versus Union of India, constitutional morality is the soul of constitution. Constitutional morality is the soul of constitution, embracing within itself the virtues like justice, equality and human dignity. Justice, equality and human dignity. So in simple words, what you should be writing? Constitutional morality is the soul of constitution.
which embraces four things. What are those? Justice, equality, human dignity. Human dignity, very, very important concept, often overlooked. Human dignity. Integrity. What is integrity? Following ethics in action. Following ethics in action. So, what is ethics? Standards. Following the standards is integrity. So, what is integrity in civil service? Ethics is equal to standards, right? So, following them is integrity. So, here what is civil service ethics? What is civil service ethics? What is ethical for a servant? Satisfaction of the master. So, here I am a civil servant. So, what is ethical for me? Satisfaction of people. So, that is ethical. Here, what people want, what people expect, what people expect from a civil servant. What people expect from an IAS officer? Impartiality, non-partisanship, dedication, compassion. Clear? Civil service ethics revolves around what people expect from civil servant. Why is it said to be ethical? Because these are the masters. So, here in addition you should be adding one more, public interest. Public interest, public trust, public interest, public trust. So, what is this public interest and public trust? Say for example, that book is yours. So, you have got full right on that. Say for example, you became an IAS officer. So, the resources what you have, are yours? మీరు ఒక ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆర్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ బికమ్ ఏ సీఎం, మీ అండర్ ఫండ్స్ ఉంటాయి కదా, అది మీవా? సో ఇట్ ఈస్ పీపుల్స్. పీపుల్ హ్యావ్ గివన్ ఆన్ ట్రస్ట్. అది మీ మనీ కాదు, వేరే వాళ్ళది. వెన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ అదర్స్ మనీ యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. ఎందుకంటే మీది కాదు, మీ మనీ అయితే మీరు ఎలాగైనా ఉండొచ్చు. ఓకే. Then what is integrity in civil service? దానికే decisions should be guided solely on public interest. So, please note down, very important, what is integrity in civil service అంటే solely, guided solely by public interest. You are an IAS officer, you take 1 crore bribe. Is it integrity? Why? So it's not ethical. Apply this one. What is integrity? Decision should be based on public interest. You are taking 1 crore.
Apply this. Is it applicable? You are taking 1 crore. Is it in the public interest? Then that is not ethical. If taking 1 crore is in public interest, is that ethical? Yes. ఏం చేస్తే solely in the public interest. Is the point clear to you? IAS. What is integrity for IAS officer? Public interest. పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఊరికే కాదు, సోల్లీ. సోల్లీ అంటే ఏంటి? ఓన్లీ, నో అదర్ ఇంటెన్షన్, ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్. Keyword. This is the most important thing, not given in any book, because this is given by second ARC. I have read all the 15 reports. I have made a separate book on that. If you want, like, you can purchase on Amazon, just 49 rupees. One on second ARC and another according to syllabus. But you should take my class things, notes, PPTs as the most important, crystallized, most updated thing. Okay, what is integrity for civil servant? Slowly by the public interest. Decisions Decisions guided. solely by public interest. That's it. So the key term is public interest. So elaborating on this one, according to second ARC, civil service should be guided solely by public interest and not by any financial or other considerations. So ఎందుకు, why I did not touch this? This is the exact thing given by second ARC. If you read like this, often you forget the main thing. The main thing is public interest. So in addition to that, this is the extension. This is also equally important. So to learn anything, you should be learning anything and everything in 2 or 3 keywords. That's it. Otherwise, you may have to remember 1000 definitions. They are not possible. You have to say this one according to second ARC. Okay. If the whole, this looks like that. Civil servant should be guided solely by public interest in the official decision making and not by the financial or other consideration in respect of themselves, their families or their friends. If your decisions are in the interest of your family, is this integrity? If it is in the interest of your friends, then when it is said to be integrity? Only public interest. So ilage meeru ఆన్సర్ రైటింగ్ అండ్ ఆల్సో నోట్ మేకింగ్, నోట్స్ ఎలా చేసుకోవాలి అడుగుతారు కదా. దీనికి ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ దిస్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గివన్ లైక్ దిస్, యూ షుడ్ క్రిస్టలైజ్ దట్ లైక్ దిస్. అఫీషియల్ డిసిషన్స్ గైడెడ్ సోల్లీ బై పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్. దాని తర్వాత అన్నీ మనం చెప్పుకోవచ్చు, నాట్ బై ఎనీ అదర్ ఫైనాన్షియల్ ఆర్ అదర్ కన్సిడరేషన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్, ఇంకా ఎవరైనా కావాలంటే పెట్టేయండి. దిస్ ఈజ్ ద ఆర్ట్. ఒక్క పేజ్ ఉంటే దాన్ని 2-3 వర్డ్స్గా పెట్టుకోవాలి. ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వై మోస్ట్ ఆఫ్ ద టాపర్స్ మేక్ నోట్స్? My things which I take other than academics, it won't be too long, just 1 or 2 seconds, 30 seconds. Why do toppers, most of the toppers make notes or put it in the other words? Notes చేసిన వాళ్ళందరికీ సర్వీస్ వస్తుంది ఎందుకు? All the people who make notes get service. Why? The reason is, by writing you crystallize your thinking. Is the point clear to you? You already know what is democracy, what is integrity. When you write, your thought becomes clear, crystallized. మీకు ఏమైనా చేయాలంటే, ప్లాన్ చేయాలంటే రాయండి అంటారు. ఎందుకు? ఓన్లీ వెన్ యూ రైట్, యువర్ థాట్స్ విల్ బి క్లియర్. సో వెన్ యూ మేక్ ద నోట్స్, you are making the thoughts very clear, very crystallized. That will be easy for grasping. ఊరికి ఇలా బుక్లో చేస్తే అది అంతా అసిమిలేట్ అవ్వదు. Is the concept clear to you? All the people who make notes get services. Why?
They got clarity of thought, clarity of concept. Say for example, distillating this from what second ARC given, quoting. Doesn't that require your cognitive abilities? ఏం తీయాలి ఏం తీయకూడదు? Then you will get the crux. I repeat a very very important one, especially for mains. Prepare అవ్వాలంటే ఎంత పెద్ద కాన్సెప్ట్ అయినా 2-3 keywordsలో పెట్టుకోవాలి. Because you can elaborate into 10-20 pages also. Okay. So according to like UK Civil Service Code, I previously mentioned second ARC has recommended Civil Service Code, right? In India as of now we don't have this. UK is already having that. According to that, integrity is putting the obligations of public service above your personal interest. It is also saying the same. So it is simply what is saying, public interest should be given more importance. So here there is a thing, family or public service, what you should take? There you are in a dilemma. This is the one in case studies. If you do this, it will be beneficial for you and your family. Say for example, your brother or your friend he has done some mistake. If you don't imprison him, you will be profited, you will be happy, but it is against public service. So appudu em cheyali meeru? You should only opt for public service. That is integrity. So obligation of public service. Obligation ante here you don't have choice. Father has the obligation to look after the child. Servant has the obligation to serve the master. Alage here there is no choice. You got the obligation of putting public service above your own personal interests. The same thing. Then Nolan committee has also given, they also have given in the same meaning. So ikkada emante you should read all but take second ARC. Idanni chadivi malli anni marchipokudadu. If at all if you are possible, you can take things from this also. Okay, I have given according to all the three, you should be going through these things. One of the tests of integrity is complete refusal to be compromised. This is a 2015 question. So here what is integrity? Following ethics. Following ethics at all times and all places. When you are following ethics at all times and all places, is there any room for corruption? అన్నీ ఎప్పుడు చూడు మీరు సత్యనే చెప్తున్నారు, సత్య హరిశ్చంద్ర. మీరు అబద్ధం చెప్పడానికి అవుతుందా? మీన్స్ యు ఆర్ అన్కరప్టబుల్. ఎలాగ సత్యం చెప్పి ఎలాగ అయిపోయారు అంటే అబద్ధం చెప్పలేరు మీరు, రాదు, అవదు. సో ఇంటిగ్రిటీ ఇస్ దట్ అన్కరప్టబుల్. ఇఫ్ యు ఆర్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రిటీ దెన్ మీకు కరప్ట్ చేయలేరు. ఎందుకు చేయలేరు? ఎస్, ఆల్ టైమ్స్ ఆల్ ప్లేసెస్. ఇది స్టాండర్డ్ ఫ్రేజ్, ఇది పెట్టుకుని అన్ని దానికి యూస్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ దట్? అట్ ఆల్ టైమ్స్, అట్ ఆల్ ప్లేసెస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ యాడ్ వన్ మోర్, అట్ ఆల్ సర్కమ్స్టెన్సెస్. ఏదైనా ఉండొచ్చు. How can the empowerment of women be made? మనీ ఇవ్వాలా వద్దా? ఎంపవర్మెంట్కి మనీ కావాలా వద్దా? కావాలి. సొసైటీలో హయ్యర్ స్టేటస్ కావాలా లేదా? విమెన్కి పొలిటికల్ పవర్ ఉండాలా లేదా? అన్నీ ఉండాలా? దానిలో ఒకటి తీసేస్తాము. వి గివ్ యత్య నారస్తు పూజ్యంతే రమంత తత్ర దేవత. మీన్స్ వేర్ ఎవర్ gods will be there, so we'll keep you.
We say in the constitution that you should not do anything derogatory to the dignity of women. Mother, highest thing, right? But you are not given power, you are not given money. Is this empowerment? No. Right? So here the same concept, empowerment. Integrity is a value that empowers human beings. If you are a person of integrity, అంటే ఒక మనిషికి సోషల్, ఎకనామిక్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ అన్నీ ఇచ్చేసిన తర్వాత ఎంపవర్ అయిపోతారు కదా, అలాగే మీ లోపల ఇంటిగ్రిటీ ఉంటే ఇట్ విల్ ఎంపవర్ యూ హ్యాస్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్. మీరు ఎథికల్ స్టాండర్డ్ని ఆల్ టైమ్స్ అట్ ఆల్ ప్లేసెస్ అవుతుంటే యూ విల్ గెట్ ఎంపవర్డ్. So that is the meaning which you have to, this they have given. In your next answers of UPSC, you should be writing this. So chudandi, this is the one you have to make notes from UPSC questions. Say okay, compute refusal, you should be putting that next. Then another question, very important. Integrity without knowledge is weak and useless, but knowledge without integrity is dangerous and dreadful. Yes. So here what are the two things they have majorly? Integrity without knowledge is weak and useless. Knowledge without integrity is, Dangerous. so what are the two important parameters they have given? Integrity, Integrity and knowledge. Simple one. Integrity undi, knowledge ledu. Enti idi? Weak, waste. And another thing is integrity ledu, ethics follow cheyadu, కానీ knowledge ఉంది, ఇది ఏంటి? Dangerous. Example ఇవ్వగలుగుతారా? corruptions. Corruption how? Sir, by taking corruption, many dangerous things would happen to the public. ఓకే, వెరీ గుడ్. స్టిల్ టీచర్, డాక్టర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇంకా మంచిగా చెప్పవచ్చు కదా, ఆలోచించొద్దా? ఓకే, హియర్. సో హియర్ ఫస్ట్ వన్, ఇంటిగ్రిటీ వితౌట్ నాలెడ్జ్. యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఎథికల్ స్టాండర్డ్స్, ఇంటిగ్రిటీ ఉంది, నాలెడ్జ్ లేదు. యాజ్ ఎ టీచర్ ఐఎమ్ ఎ పర్సన్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రిటీ, మంచిగా వస్తాను, సమ్ థింగ్స్ యూ టేక్ ఫర్ గ్రాంటెడ్, అలా చేస్తున్నాను. కానీ ఎథిక్స్ అంటే నాకే తెలీదు. ఐ డోంట్ నో హౌ టు టీచ్, ఐ హ్యావ్ నాట్ రెడ్ ఎనీథింగ్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? దట్ ఈస్ ఆఫ్ నో యూస్, దట్ ఈస్ యూస్లెస్, రైట్? దెర్ ఇస్ ఎ డాక్టర్ హూ డోంట్ నో హౌ టు ఆపరేట్, నాలెడ్జ్ లేదు. సో ఏంటి అది? ఇవ్వచ్చే ఈ ఎగ్జాంపుల్లో. ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ సేమ్, యూ హ్యావ్ గాట్ నాలెడ్జ్, ఎలాగ ఆపరేట్ చేయాలని తెలుసు, ఇంటిగ్రిటీ లేదు. సో నేను ఏం చేస్తాను? యూ కమ్ టు మై హాస్పిటల్, ఎలాగో 2 కిడ్నీస్ ఉంటాయి, మీకు తెలియని రకంగా ఒక కిడ్నీ తీసుకుంటాను, దానిలో 1 crore మారేస్తాను. వాట్ ఈస్ దిస్? డేంజరస్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ఐడియా ఆఫ్ ఫిజిక్స్, అటమ్ బాంబ్, ఎనీథింగ్, టీచింగ్. సో ఐ హ్యావ్ నాలెడ్జ్. మీరు నేను ఏమైనా చెప్తే, మీరు ఏం చెప్తానో అలా ఫాలో అయితే 100% ఐఏఎస్ అయిపోతారు. థింక్ దట్ ఈస్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. బట్ ఐఎమ్ ఎ వెరీ కరప్ట్ పర్సన్, వెరీ ఇమ్మారల్ పర్సన్, ఇంటిగ్రిటీ లేదు. సో అప్పుడు ఏమైపోతుంది? యూజ్లెస్. ఎలాగే నాలెడ్జ్ ఉంది, ఇంటిగ్రిటీ లేదు, డేంజర్. ఐ మే మ్యానిపులేట్ యూ, ఐ మే టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ యూ. 10 lakh ఇచ్చేయండి, నేను మీకు ఏం చెప్పాలో అది చెప్తాను అని చెప్తాను. మీకు కలెక్టర్ అవ్వాలి, మీకు 1 ఎకరా పొలం ఉంటుంది, తీసుకువచ్చి మారేసి ఇచ్చేస్తారు. డేంజరస్ కదా. ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్, నాట్ ఎథికల్, మిమ్మల్ని అది ఇది చేసి అది చేసి, అది. యూ గాట్ ద కాన్సెప్ట్? సమజాయిందా?
ఇది అందరికీ సమజవుతుంది, కానీ మీరు ఎప్పుడు దాకా రాయరో మీకు కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ రాదు. వై యూ షుడ్ రైట్ దిస్ క్వశ్చన్. వై యూ షుడ్ రైట్? The answer is writing gives clarity. Writing gives clarity. What is clarity? What is clarity? Crystallized thing. Write down. Simple and easy to understand. Clear అంటే ఏంటి? సింపుల్గా ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. ఎప్పుడు దాకా ఇది మీరు చేయరో, ఇది ఏం చెప్పానో మీరు అలాగే మైండ్లో ఉంటుంది, మీరు రాయలేరు. యూ కెన్ ట్రై దిస్. See, go home and try to answer this in 6 minutes. Will you do this homework? What is the homework? We have discussed. You have got fair idea. 6 minutes లో మీరు ఆన్సర్ రాయాలి. అప్పుడు ఎలాగ రాస్తారు? Afterwards, when you have made a notes of one topic and if the same topic comes in the exams, ఎలాగ రాస్తారు? అది మీరు చూడాలి. So this is a very, very important, very profound thing. దిస్ ఐఎమ్ స్ట్రెస్సింగ్ అపాన్. నేను ఇంటిగ్రిటీ దాన్ని కూడా ఎంత స్ట్రెస్ చేయట్లేదు. మీరు రాయలేదంటే మీకు క్లారిటీ రాదు. అది కూడా మీరు కథలు రాయకూడదు, కీవర్డ్స్ అంతే. ఓకే, సి నౌ దిస్ వన్. ఇన్ లుకింగ్ ఫర్ ద పీపుల్ టు హైర్, యూ వాంట్ టు హైర్ పీపుల్. So you want to take some employees. You look for 3 qualities: integrity, intelligence and energy. What are those 3? Integrity, intelligence, Energy. So intelligence అంటే కొంచెం నాలెడ్జ్ అనేది పెట్టుకోవచ్చా? ఎనర్జీ. అండ్ if they do not have the first అంటే ఇంటిగ్రిటీ. ఇంటిగ్రిటీ లేదంటే ద అదర్ 2 విల్ కిల్ యూ. కిల్ యూ అంటే ఏంటి? డేంజర్ కదా. లాస్ట్ టైం క్వశ్చన్ రిపీట్ అయిందో లేదో అనేది కాదు, మీరు నిజంగా చెప్పాలి ఎంత శాతం రిపీట్ అయింది. సీ దిస్ క్వశ్చన్. ఇంటిగ్రిటీ వితౌట్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ వీక్ అండ్ యూజ్లెస్. నాలెడ్జ్ వితౌట్ ఇంటిగ్రిటీ ఈజ్ డేంజరస్ అండ్ డ్రెడ్ఫుల్. సో ఇది క్వశ్చన్ మంచి ప్రిపేర్ అయి ఉంటే ఇది రాయొచ్చా? సేమ్. సో మీరు అన్ని సేమ్ ఉంటుంది అలాగే వెళ్ళిపోతే రాయలేదంటే ఎగ్జామ్ మళ్ళీ వస్తుంది. ఆల్రెడీ 2 times వచ్చింది, ఇంకోసారి వస్తుంది, అప్పుడు రాయలేరు. అందుకే మీరేం చేయాలి? యూ షుడ్ రైట్. వై యూ షుడ్ రైట్? టు హ్యావ్ క్లారిటీ. వాట్ యు థింక్, వాట్ ఇది? వాట్ ఈజ్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్? What is women empowerment? What is women empowerment? To women. Women giving opportunities to women. Why you are not able to tell? ఎందుకు రాయలేదు మీరు, అందుకే మీకు క్లారిటీ లేదు. సో అందుకే మీరు చెప్పలేకపోతున్నారు. యూ నో ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఏంటి అని తెలుసు. ఓకే, దెన్ దిస్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ టేకన్. So integrity pacts along with second ARC recommendation. This is a very simple one. Integrity pacts ఏమంటే it is recommended by second ARC. There are 2 people. This is mainly into contracts. So integrity pacts అనేది ఏంటి? కాంట్రాక్ట్, గవర్నమెంట్ కాంట్రాక్ట్స్. దీనిలో ఏమంటే హియర్ యూ హ్యావ్ గాట్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీ, ఇన్ అదర్ యూ హ్యావ్ గాట్ ప్రైవేట్. This is with respect to contracts. Here this person private, he gives in writing that he has not given any illegal gratification to secure that contract. That is integrity pact. It refers to an agreement between the public agency and the bidder that no illegal gratification
happened, right? Okay. The same thing here in full sentence. Integrity Pact refers to an agreement between public agency involved in procuring goods and services and the bidder of public contract to the effect that the bidder have not paid and shall not pay any illegal gratification to secure the contract in question. So, what is this you have to break down? Two things, it is an agreement, right? What is the key term? It is an agreement between public agency and the procuring public agency and the private bidder, that there is no illegal gratification to take the contract, that is it. And recommendation, those things you go through. Then impartiality and non-partisanship. What is impartiality? Impartial. So, what is the opposite of impartial? Partial. What is the opposite of non-partisan? Partisan. So, what is the meaning of partisan? Party. Party means group. If your decisions are based on, or specifically if your decisions are influenced by any group, then that is said to be partisan. Clear? If your decisions are influenced by any group, it is partisan. Non-partisan ante not influenced by any group. Now, civil servant ante what is a specific one? Your decision should not be influenced by any political party. You should be neutral. So, here this is saying that he should be neutral, specifically politically neutral. This partisan does not mean only political party. Your decision may be influenced by the group of merchants. There are the big lobby. As I told, where is money? Money is only in business. Such a huge money that they are the people who are running, who are ruling. Can you name a business or a company which was very powerful? A company, an organization which was very powerful previously. What is that? East India Company. It was bigger than most of the countries. మనం బ్రిటిష్ అంటాం కదా, అదన్నీ ఏంటి? ఒక కంపెనీ చేసింది. Do you believe? One company was able to rule most of the part. They will be able to influence you. Ambanis, won't they influence the government? Adanis, chestara leda? So, here that should not be. That is the meaning. Here partial ante enti? Giving more preference to one person or group. Okay, there are SC, STs. You are giving more preference to them. Is that partial? So neglecting other person is a partial. So, here partial ante, in this context you have to take the thing. If your decisions are based on or influenced by other party, it is said to be partisan. If your decisions are based on you as an individual, your likes, your preferences, your tastes, then that is said to be partiality. So, you are carrying out the decision, or your decisions are influenced by your individual likes, dislikes, tastes, preferences. So, elagante a small one, I was in Navodaya, there was a teacher, madam. So, madam used to correct answers. Elagante, okay,
Vinod, answer sheet if you think that this is the one. Vinod, intelligent boy. She used to correct. 100 used to be the maximum. తర్వాత కరెక్ట్ అయిన తర్వాత టోటల్ చేయండి అని ఇలా ఇస్తాను. ద మార్క్స్ యూస్ టు బి 150. తర్వాత ఇప్పుడు 2 ఇచ్చి ఉంటారు అనుకోండి. సో 2 దాన్ని ఇలా చేసేసి ఆఫ్ చేసి ఎలాగెలాగో 97, 98కి తీసుకొచ్చి ఇచ్చేసేది. దెన్ అదర్ ఓకే దిస్ వన్ రఘు పూర్ స్టూడెంట్ కరెక్షన్ చేస్తే 10, 15కి వచ్చేసేది 100కి. సో షీ యూస్ టు గివ్ ఓకే ఆఫ్ ఉంటుంది అంటే దాని పక్క 2 పెట్టి 2.5 చేసి ఎలాగో 35, 40. సో దిస్ ఈజ్ సెడ్ టు బి partiality. Is the point clear? Why? Personal preference. Yes. If it is not the case, you cannot get more than 100. అలాగే సో అలాగే మీరు ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయిన తర్వాత సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఈస్ కమ్యూనల్ టెన్షన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎస్పెషల్లీ ప్రొసెషన్స్ అన్ని దానిలో మీ దీనిలో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వకూడదు. నేను హిందూ, నేను క్రిస్టియన్, నేను ఈ కమ్యూనిటీ వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చేది అదన్నీ ఏమైపోతుంది పార్షాలిటీ. సో అది మీరు చేయకూడదు. వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ వై యూ షుడ్ బి డూయింగ్, యు ఆర్ ఎ సివిల్ సర్వెంట్ మీన్స్ యు ఆర్ ఎగ్జిక్యూటివ్, యూ షుడ్ బి ఎగ్జిక్యూటింగ్ వాట్ లాస్, రూల్స్, రెగ్యులేషన్ అండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంతే మీది. ఓకే, ఈజ్ ద పాయింట్ క్లియర్ టు యూ? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇంపార్షియాలిటీ అండ్ నాన్ పార్టిసన్షిప్? Impartiality is when it is influenced by you. When the decision is influenced by other group, then that is partisan. The same thing here. Why should impartiality and non-partisanship be considered as the foundation value in public service, especially in the present socio-political context? Okay. Both impartiality and non-partisanship means acting solely on the merit of the case without fear or favor. So please note down this: solely, acting solely on the merit of the case. And one more thing is, when you act impartiality, to be impartial and non-partisan, there is a need of objectivity also. So what is objectivity? Subjective, objective. Questions. What is objectivity? Objectivity is that which is based on, objectivity ante based on what? Based on evidence, based on fact, based on truth, based on constitution, laws, rules, regulations. So why we say that this is based on evidence, based on fact, based on truth, based on constitution, based on standards? Okay, so now you should tell me the answer. So I want to give one prize, best student award. So I like Vinod, so I give Vinod this one. So among the three you have to say impartiality, non-partisanship and objectivity. దీనికి example అని. I like Vinod, so I have given Vinod the best student award. So what is this? Objectivity na? పార్షాలిటీ కదా, ఇండివిజువల్. ఐ లైక్ హిమ్, సో అందుకే ఇది పార్షాలిటీ. అండ్ అవర్ డైరెక్టర్ వాంట్ దట్ ఐ గివ్ దిస్ అవార్డ్ టు యూ. సో వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ partisanship, non-partisanship. On the other hand, I give you this award because your attendance was consistent, you have been very good in the class, you have scored top marks. So this is an example for Objectivity. why? It is based on standards, it is based on facts, evidence. That is not based on my decision or other person's decision. Is the point clear?
Did you understand the concept? So these are the things. So here impartiality, partiality means preferences, liking, biases or personal things. So here impartiality means not having these things. Partiality imply bias, favoritism. Impartiality is equal to impersonal. A very important thing. This elaborates and make the things clear. Impartial means imperson. Non-partisan means no party. So this implies, as I said, political neutrality, not influenced by any group. So I have answered that. You please go through these things. Objectivity. What is objectivity? Based on evidence, facts. Standards. Okay. So based on measurable and verifiable things. Objectivity is one important keyword which can be measured, which can be verified. If it is a standard, if it is a rule. Measurable and verifiable, facts, evidence, procedure. Objectivity means basing the advice as a IAS officer, as a IPS officer, or taking the decisions on facts, evidence, documents, data, information, on rigorous analysis. So all mean the same. You shouldn't be get carried away. Listen to me 1 minute. So here ఇదన్నీ చెప్పాలి అని లేదు. మీకు కాన్సెప్ట్ తెలిసిందా, దాని తర్వాత ఇవన్నీ ఒకటే. సే ఫర్ వీఆర్ యూజింగ్ కాన్సిక్వెన్షియలిజం. సో అక్కడ రిజల్ట్ అంటే కూడా ఉంటే, అవుట్కమ్ అంటే కూడా, కాన్సిక్వెన్స్ అంటే కూడా టీలో అంటే సేమ్. అలాగే ఇక్కడ కూడా. సో నేను ఇదన్నీ బయాడ్ చేసుకోవాలి అని మైండ్లో పెట్టు అక్కర్లేదు. Associated with ideas such as reality, truth, verifiability based on evidence, document, data, interpretation. This is not dependent on mind. It is based on certain procedures, standards. So in this regard, Nolan Committee says that if the decisions are based on rigorous analysis of evidence, say for example, you want to give a decision to a minister, you are the secretary. If your decisions are based on rigorous analysis of the evidence, facts, then it is said to be okay. So dedication. What do you understand by dedication? Are you a dedicated student? Why do you say that you are dedicated? Following what the teacher said. Keeping efforts. This is wrong. How many times I told syllabus? So he said that I am dedicated because ఎంతసారి చెప్పుండొచ్చు సార్ మీకు? ఒక 100 అయి ఉంటుందా? అంత చెప్తే కూడా మీరు ఇంకా నేర్చుకోలేదంటే how we can say that you are dedicated? Are you dedicated for UPSC? Why you say that you are dedicated? Efforts. Are you dedicated? Yes. Why you say that you are dedicated? I do hard work on that. Hard work. Then say for example, if I say I am dedicated for teaching, ఏముండాలి? Means first and foremost preference I should give for this one. In my life, utmost important thing ఏంటి? Teaching. That is dedication. Say for example, you are dedicated to your wife. అంటే ఏంటి? Dedicated father means first and foremost importance, most important thing. So most important thing అంటే ఏంటి? You give everything, your time, your money, everything.
దానికి పెడితే డెడికేషన్ ఉంటారు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ సేయింగ్ హార్డ్ వర్కింగ్, యు ఆర్ గివింగ్ ఓన్లీ 1 hour ఫర్ ఐఏఎస్ ప్రిపరేషన్. క్యాన్ వి సే దట్ యు ఆర్ డెడికేటెడ్? You have got 1 lakh rupees at your disposal. You are not spending any amount for your civil service preparation. Is that dedication? సో డెడికేషన్ అంటే మీకున్న టైము, ఎనర్జీ అన్నీ దానికి ఇచ్చేది, దానికే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్. ఒకరోజు నిద్ర లేదంటే కూడా చదువుతాను, ఫుడ్ లేదంటే కూడా చదువుతాను, ఏమీ అవ్వదు. సో దట్ ఈస్ డెడికేషన్. ఎంత కష్టాలు ఉంటే కూడా మీ తోడు ఉంటాను, దట్ ఈస్ డెడికేషన్, డెడికేటెడ్ రిలేషన్. సో డెడికేషన్ టు పబ్లిక్ సర్వీస్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ Giving all us ఫస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ టు పబ్లిక్ సర్వీస్. పబ్లిక్ సర్వీస్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్, దట్ ఈస్ డెడికేషన్. సో దీస్ ఆర్ సింపుల్ థింగ్స్. కంప్లీట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్, willing and able to give lot of time and energy. సో విల్లింగ్ అనే అంతే ఉంది, దానికి యాడ్ చేయండి విల్లింగ్ అండ్ ఏబుల్ టు గివ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ ఎనర్జీ బికాస్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్. సో యు ఆర్ గివింగ్ దాట్ నాట్ బికాస్ యూ లైక్ ఇట్, that is because it is important. Committed to the task or purpose, the same thing. One who is devoted to one's duty attains the highest perfection in life. Analyze the statement. So take this as a homework. Let me see how you will analyze. Just take the first one. One who is devoted to one's duty, one who is devoted to one's duty attains highest perfection in life. So highest perfection in life. So what you should be doing? Just you should be using only one thing, your mind. So what I expect is to have that clarity in writing. మీరు గూగుల్ అక్కడిక్కడ చేయక్కర్లేదు. Is this a difficult sentence? So you can. So you should try, you should force your mind to write. Then only you will get. This we will discuss the same things. What is the need of dedication to public service? because it is important. Very good. Why it is important? Okay. Next. Similarly, is dedication required for a student to get IAS? Yes, sir. Why? Dedication means giving lot of The reason is important it is not that easy. మీరు ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ బుక్స్ మాస్టర్ చేయడానికి ఏమి డెడికేషన్, డిటర్మినేషన్ అన్నీ ఉండాలా? ఫస్ట్ స్టాండర్డ్. వై? దర్ ఈజీ. ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మాస్టర్ లైక్ రాకెట్ సైన్స్, డెడికేషన్ ఉండాలి కదా. సో ఇలాగే పబ్లిక్ సర్వీస్ అనేది అంత ఈజీ కాదు. ఫ్లడ్ వచ్చేసింది, కరోనా వచ్చేసింది. సో దెన్ విల్ యూ బీ లైక్ డూయింగ్ ద పబ్లిక్ సర్వీస్ వితౌట్ డెడికేషన్? డెడికేషన్ లేదంటే ఉండదు. చిన్న దాంట్లో ఇదైపోతారు. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ డెడికేటెడ్ టు సివిల్ సర్వీస్, చిన్న కష్టాలు, చిన్న బాధలు, దానికే మీరు స్వీప్ అయిపోతారు. ఇఫ్ యు ఆర్ డెడికేటెడ్ యూ విల్ బీ రెసిలియంట్. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ దెర్ ఇస్ ఏ లైక్ హనుమాన్ టెంపుల్ హియర్. Then we were not having this reading room facility, all these things. I almost used to literally cry in that one. The reason is like I was not having place to read. అంటే ఒక ఇల్లు రూమ్ ఉంటే 2-3 ఉండేవాడు కదా. సో సమ్ ఫర్ మెనీ రీజన్స్ అక్కడ నాకు చదువులేము రూమ్లో, రీడింగ్ రూమ్ అలాగే ఉండేది కాదు. సో హియర్ ఇలాగే మీకు చాలా వస్తాయి. డెడికేషన్ ఉంటే యూ కెన్ ఓవర్కమ్. అండ్ ఆల్సో మీకు ఏమైనా కష్టాలు నష్టాలు ఏమైనా ఉండని, సక్సెస్ అయితేనే అది మీనింగ్.
హుసేన్ బోల్ట్ నంబర్ 1. అతని కింద ఎక్కువ ఎవరు ఎఫర్ట్స్ పెట్టలేదా? చాలామంది పెట్టారు. బట్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు మేక్. సో అందుకే దే సే సక్సెస్ హ్యాస్ మెనీ ఫాదర్స్. వెన్ యూ బికమ్ సక్సెస్ఫుల్ యూ కెన్ టెల్ ఎనీథింగ్. ఇఫ్ యూ డోంట్ సక్సెస్ యూ he is not having any father. Mean to say you cannot say any reason. ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ ఎ ఫెయిల్యూర్. నా చేతిలో అవ్వలేదు అంతే, నా దగ్గర డబ్బులు లేదప్పుడు, నాకు అది అయిపోయింది ఇది అయిపోయింది. వింటారా ఎవరైనా? మ్యాక్సిమం ఉంటే ఒక్కసారి. ఎంత సింక్రొనైజింగ్ చెప్పారు మీరు అందరూ, ఎవరు వినరు. ఇప్పుడు నేను ఎంత కన్విన్స్ చేయాలని చెప్పండి, చాలా చెప్పాను, చాలా చదివాను, ఇలాగే సర్వీస్ రాలేదు. ఒక్కసారి ఏదో అయ్యో పాపం అని వింటారు. రోజు అది చెప్తుంటే వింటారా? సక్సెస్ హ్యాస్ మెనీ ఫాదర్స్. ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ ఎ ఆర్ఫన్. దెర్ ఈజ్ నథింగ్ లైక్ దట్. ఓకే, సో యూ షుడ్ హ్యావ్ డెడికేషన్ ఫర్ సివిల్ సర్వీస్. హియర్ యూ షుడ్ హ్యావ్ డెడికేషన్ ఫర్ యువర్ ప్రిపరేషన్. Okay, why you should have dedication? Public service is not easy. They are demanding. Natural calamity, law and order problem, mega religious festivals, lakhs of crores of people will come. Say very communal sensitive areas. Law and order is a very, very difficult one. Okay, and not only that, when you are dedicated, you will be getting innovative solutions. When you are dedicated, you think always on that. You put lot of energy, lot of time, you brainstorm. So you will get the most important thing, most important decisions at that things. Okay, and public service is a national call. What is the meaning? So public service is a national call means public service is one which is required in national building. Okay, what is dedication? What is dedication? Complete involvement. Then maximum time, energy, everything, and also first preference. ఏదైనా ఉంటే కూడా దానికి. ఎవరో బిర్యానీ తినాలి వెళ్ళాలి అంటారు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ ద వే ఆఫ్ ప్రిపరేషన్, షుడ్ యూ బి డూయింగ్ దట్? నో. సో ఎనీథింగ్ యూ డూ సివిల్ సర్వీస్, మీరు కూడా ఇది పెట్టుకోవాలి. ఒక యూపీఎస్సీ ఆస్పిరెంట్ అయ్యి ఇలాగ ఒక లెగ్ ముంద పెట్టాలి. ఇఫ్ యూ ఆర్ థింకింగ్ ఆఫ్ స్టెప్పింగ్ వన్ స్టెప్ ఫార్వర్డ్, యూ షుడ్ థింక్ వెదర్ దిస్ స్టెప్స్ హెల్ప్స్ ఇన్ యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్ ఆర్ నాట్. ఇఫ్ ద ఆన్సర్ ఈస్ నో, యూ షుడ్ నాట్ పుట్. అంటే మీరు ఏం చేస్తే కూడా అది యూపీఎస్సీకి హెల్ప్ అవ్వాలి, హెల్ప్ అయితేనే చేయాలి. అవ్వట్లేదా, జస్ట్ డోంట్ డూ దిస్. దిస్ ఈజ్ వన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ విచ్ యూ కెన్ కీప్. Is my point clear to you? What is the one question you should be asking in UPSC preparation? Is this useful for me to get IAS? If the answer is yes, go. If the answer is ambiguous or don't do. Over a period, you develop a different kind of things. You will become a different person. Serving others gives a great joy. Mother, he is very happy with the child. ఈజ్ మదర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎనీథింగ్? దట్ ఈస్ అన్కండిషనల్. సో అలాగే మీరు ఎవరికైనా హెల్ప్ చేసి వాళ్ళు ఇంకా ఇది చెప్తే ఇంకా బాగుంటుంది. బట్ హియర్ ద థింగ్ ఈజ్, వెన్ యూ ఆర్ సర్వింగ్ ద పీపుల్, యూ ఆర్ సర్వింగ్ ద హ్యుమానిటీ, సొసైటీ, నాట్ ఇండివిజువల్. ఇక్కడ ఏమంటే మీ భాగ్యం ఏమంటే మీకు దానికి డబ్బులు ఇస్తున్నారు, మీరేమీ ఫ్రీగా చేయట్లేదు కదా. సో వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ సివిల్ సర్వీస్, పబ్లిక్ సర్వీస్ or government service is they are paid for the work. Social service, samaja sevak, are they paid? No, but public servants are. So you should be very fortunate. So if you have got any doubt, please let me know. So let us wind up the session by revising the things. First, do we have civil service code in India prescribed? Do we have civil service code prescribed in India? No. The answer is no. So what should be done? Stay
we should follow the second ARC. Second ARC as given, recommended. What? Civil Service Code. You can also use that for Public Service Code, right? So దానిలో ఏముంటుంది? What is the nature of that code? Yes, 3 levels. ఇదేంటంటే 3 levels. అపెక్స్లో ఇక్కడ కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ చెప్పాలి, ఇక్కడ కండక్ట్. దిట్స్ ఇట్. 2 సార్లు అడిగారు. సో ఇది కోడ్ ఎక్కడ పెట్టాలి? It should be in civil service law. Very important. అక్కడే నోట్ చేసుకోండి. సెకండ్ ARC is saying that civil service వాళ్ళకే, I repeat, specifically for civil service we don't have a law. Related to civil service, there are many things in constitution. There are many things in many laws, in rules. So in one place we don't have civil service law. Civil service law చేయాలి. ఆ లాలో ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ ఏముండాలి? Code. So when it becomes law, what is that? It is said to be statutory. So here once again at the top you have got constitution. Second hierarchy ఏమి? Laws. దాని కింద rules. What they are saying? You should place here. There are many countries like Poland where they have put civil service code in the constitution itself. సో కాన్స్టిట్యూషన్ పెట్టు అని చెప్పట్లేదు, లాస్ట్ ముఖాంతరం చెప్పాలి. ఓకే, which is the most important civil service value? Which is the most important civil service value? I stressed upon more, which is missed in UPSC syllabus. Commitment to constitution, right? So అన్ని కేస్ స్టడీస్లో అది ఉండాలి. సో క్యాన్ యూ repeat some of the civil service values? సివిల్ సర్వీస్ వాల్యూ ఏమేమి? ఇంటిగ్రిటీ. మళ్ళీ మీరు అది మర్చిపోతున్నారే. ఇంపార్టెంట్ సివిల్ సర్వీస్ వాల్యూ ఏంటి? మేజర్గా రావాలి. కమిట్మెంట్ టు కాన్స్టిట్యూషన్, దెన్ ఇంటిగ్రిటీ, దెన్ ఓకే కాన్స్టిట్యూషన్, ఇంటిగ్రిటీ, దాని తర్వాత ఇంపార్షియాలిటీ, నాన్ పార్టిసన్షిప్, దెన్ ఆబ్జెక్టివిటీ. So this have to be read together. Then dedication, then empathy, then compassion and tolerance for weaker sections. సో ఇదన్నీ దీనిలో ఉండాలి. ఒక IAS IPS ఎవరైనా ఉండాలి. ఓకే, సివిల్ సర్వీస్, డస్ దిస్ ఇన్క్లూడ్ మిలిటరీ సర్వీస్? డస్ దిస్ ఇన్క్లూడ్ జుడిషియరీ? No. Does public service include judiciary and military? The answer is yes. Public service లో military and judicial ఉంటాయి, సివిల్ సర్వీస్లో ఉండదు. సో ఇవి ఏమంటే these are the terms which have origin in the British colonial period. When colonials they came, majorly they were focusing on military. There were some services apart from military, ప్రజల కోసము. సో వాళ్ళనే సివిల్ సర్వీస్ అనే సపరేట్ చేశారు. సో అప్పటి నుంచి సివిల్ సర్వీస్ అనే వచ్చింది. రైట్, ఈస్ ద పాయింట్ క్లియర్? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గాట్ ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ మై హోంవర్క్ ఫర్ యూ, you should by heart the syllabus, at least to begin with ethics. Okay, so if you don't have any doubt, let us wind up the session. Enjoy your preparation. If you are enjoying your preparation, success will be 100% yours. Have a great day. Thank you.